little bit of mukbang. So, ayan. So, I have here my Milky cream and this food. Spicy, both spicy. Kasi mahilig ako sa spicy. And then this one, may extra rice. Basta spicy, mahilig akong kumain talaga. Tapos napaparami yung kanin ko kapag spicy food siya. Hindi pa kami tatanggal ng mask kasi I'm not yet eating. I'm not going to eat. So that's why. And syempre dahil na spicy, so meron akong root beer. Yan. Ganyan kalaki. Yan. Ganyan kalaki ang aking root beer. And also water. And meron ako rice. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Sabi ko sa kanila is gusto ko yung talagang spicy. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Favorite ko na yung spicy. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de Sarap ni grabe.
soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da.
du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil, da-da-da. So, that's it. Ito bali, itong root beer ko is, ayan, natapon. Itong root beer ko, natapon na siya. Is, dadalhin ko na lang siya sa tip. Since, hindi ko na din siya kaya dahil ako busog na. So, ako ay paalis na, pauwi na ulit. Dahil naghahantay ang aking mga kids. Hanggang dito na lang natatapos ang aking mukbang for today. And see you on my next vlog. Pas du Bye! soleil, pas du soleil, pas du soleil.